Today we are going to solve Cambridge Lower Secondary Checkpoint, April 2019, Paper 1. Question number 1. The list contains the names of different parts of a cell: cell membrane, cell wall, cytoplasm, nucleus, chloroplast. The table shows where different parts of a cell are found. Complete the table by placing ticks in the correct boxes. One has been done for you. So here we have a table regarding the parts of the cell. Here where the part is found, we have here only animal cells, only plant cells, here in both plant cells and animal cells. نفتكر كده مع بعض هما كان في بس 3 parts اللي موجودين في البلانت سيل مش في الانيمال سيل لما عملنا مع بعض الفين دياجرام. هنلاقي أول حاجة فيهم السيل وول، تاني حاجة الكلوروبلاست، تالت حاجة الساب vacuole. Other than this, the other organelles are present in both plant cell and animal cell. طيب نشوف هنا the cell membrane in plant cell ولا animal cell ولا both cell membrane in both. Cell wall, it's already done for you, only in plant cells. Cytoplasm, both. Nucleus, both. Chloroplast, great, only in plant cells because the chloroplasts have chlorophyll, which is important for the photosynthesis process. يبقى كده خلصنا part A. طيب part B, which part of a cell contains the genetic material? Great. The part of the cell that contains the genetic material is the nucleus. Next question 2. There are stars, planets, and other objects in space. We have the name of the object and the type of the object. We have Mars, Moon, Polaris, and Sirius. Type of the object: planet, natural satellite, star, and star. Let's go to the first question. Use the table to write down the names of 2 light sources. يبقى we need 2 light sources in space. حاجة بتدينا light. قبل ما نجاوب على السؤال احنا عارفين ان ال light sources in space هم ايه؟ ال light sources in space. Great. أول حاجة the sun. تاني حاجة ال stars. اوكي يبقى ال sun وال stars هما ال light source. طيب هنا I need 2 light sources. هل Mars which is a planet؟ لا. هل the moon؟ Actually the moon is not a light source. It doesn't produce light. The light we get from the moon actually is the one reflected from the sun. يبقى the 2 light sources هنا ال stars اللي هما Polaris و Sirius. يبقى Polaris و Sirius. Next question. Humans can see Mars from Earth. يبقى we can see Mars in the night sky. Describe why we can see Mars in the night sky. Why we can see Mars? Okay. Because Mars does what to the light? Great. The light from the sun is actually reflected by Mars. That's why we can see Mars. يبقى the answer will be the light from the sun. يبقى the sun هي ال light source عندي is reflected by Mars. That's why we can see Mars. Okay, next question. Describe why we cannot see details on the surface of Mars. هنا we can see Mars. Okay, but not the details. ليه? For any object we cannot see the details عشان إيه? Great, it's actually a long distance away, so the resolution is poor. So we can write Mars is a long
distance from Earth. Okay, in other words, in brackets we can write poor resolution. So it's far away, that's why we cannot see the details. Humans can see the star Polaris from Earth. It appears to move during different times of the year. Why Polaris appears to move? إيه اللي حقيقي move? Is it Polaris ولا إيه? Great. Actually, the Earth is the one that moves and orbits. That's why the star Polaris appears to move. So the fact is that Earth moves, or you can write it orbits. That's why Polaris appear to move. Like actually the Earth is the one orbiting. Question 3. It's about the rocks. The diagram shows part of the rock cycle. This is the rock cycle. We have the igneous rock. We have melting, cooling, weathering, heat and pressure, melting, cooling, heat and pressure, and weathering. نفتكر مع بعض كده what's meant by the word weathering. Remember, weathering we said it's the breakdown أو dissolving of the rocks on the Earth's surface when the weathering is caused by wind, waves, and rain. طيب. Here we have one type of rock written. The other two types are missing. Question A. Complete the diagram by writing in the two missing types of rock. يبقى here we have to write the two missing types of rock. طيب. The key word here إيه عشان نعرف. We have this type of rock subjected to heat and pressure. This type of rock subjected to heat and pressure. فاكرين أما قلنا which type of rock is formed because of the heat and pressure when applied on the other two types of rocks? Great. اللي عندي metamorphic rock. طيب عندي metamorphic والigneous. Okay. Which rock gives the igneous rock after melting and cooling? Great. The sedimentary. The sedimentary rock. يبقى كده خلصنا أول part of the question. Part 2. Pierre investigates rocks. He describes the rocks he investigates. Here is a table of his observations. Okay, rock A, B, C, D, and here we have observations for the rocks. Then we have the key to identify the 4 rocks. Okay, we have here look like glass, yes or no. Yes, it's obsidian. No, low density, yes, gray and white, it's pumice. Low density, yes, it's black, it's scoria. Then if it has low density, no, it's basalt. طيب نروح لواحدة واحدة مع بعض. أول حاجة هنا عندي looks like glass. Okay, looks like glass. If yes, it's obsidian. نبص هنا للobservations. يبقى عندي it should look like glass. يبقى فين like glass؟ ها هنا looks like glass. يبقى مين؟ يبقى الobsidian. يبقى which one is obsidian? Number C. يبقى كده خلصنا واحدة. طيب looks like glass, no. Low density, yes. Gray and white يبقى عندي البومس. طيب نشوف كده البومس فين. قلنا gray and white يبقى بتعامل مع الايه؟ مع البومس. يبقى ده number كده A. خلصنا ايه؟ طيب black rock that has a high density. هنا low density yes, low density no. يبقى مين هي البلاك روك؟
اللي باقيه لي هنا الايه الباسالت، يبقى نمبر الباسالت هو نمبر B. يبقى عندي هنا نمبر D هي البلاك روك with a low density. اوكي، باقي بس نحط الليترز. يبقى عندي A هي الايه البوميز، B البازالت، C obsidian and D the scoria. يبقى كده خلصنا ال question. Next question. The diagram shows the human circulatory system. Parts of the system are labeled with letters A to G. يبقى عندي هنا دي ال circulatory system والports are taking letters from A to G. طيب يبقى عندي هنا ال heart وعندي هنا ال lungs وعندي arteries وعندي veins وعندي capillaries. طيب use the diagram to identify parts of the circulatory system from their descriptions. Write your answers in the table. نشوف معانا ايه أول description. طيب أول description بيقول ايه؟ The part that pumps blood to the lungs. يبقى عندي blood رايح فين؟ رايح lungs. يبقى ده كان ايه؟ ده كان deoxygenated blood ورايح lungs to be oxygenated. يبقى هنا which part؟ F. Great. طيب the part where oxygen leaves the blood. يبقى عندي oxygen يعني بتعامل مع جزء oxygenated where oxygen leaves the blood. هنا الجزء ده اللي فيه oxygenated blood من هنا خارج من الهارت. يبقى فين ال part where oxygen leaves the blood؟ Great. E. Next one, the part where the blood is at its greatest pressure. فين بيبقى ال blood at the greatest pressure؟ Okay. Great pressure. لأن بيحصل إيه في ال great pressure هنا؟ Okay. يبقى blood is leaving the heart at a great pressure. إيه هي ال port دي؟ هتبقى port C. This port. An artery that takes blood to the body. فين هنا ال artery that takes the blood to the body. يبقى هنا عندي ال oxygenated blood طالع to the rest of the body. فين هنا ال artery اللي طالع هنا؟ هو ده ال artery اللي طالع. يبقى number D. اوكي. يبقى عندي هنا ال circulatory system وعندي ال lungs وعندي ال heart. ال heart عنده ال right atrium, right ventricle, left atrium, left ventricle. ال left side هنا عندي ال oxygenated blood. اوكي. وال right side ال deoxygenated blood. طب let's go to the next question. 5. The diagram shows the particles in different substances. Draw a line to match each diagram with the description. يبقى عندي diagram بالdescription. نبص لواحد واحد. عايزين هنا ايه؟ عندي mixture of compounds, mixture of elements and compounds وعندي single compound. طيب نبص هنا للdiagrams. مين هنا ممكن يكون single compound؟ هل في single compound عندي هنا؟ ده single compound كلهم زي بعض وده compound made up of two different elements. يبقى ده single compound. طيب mixture of elements and compounds. نبص كده مين هنا؟ ده ايه؟ لا ده مش elements و compounds، ده actually mixture of elements لوحدهم. طيب هل ده mixture of elements and compounds؟ عندي دي element
وعندي element وعندي دي compound وده different compound وده different compound وده element، يبقى هنا ده mixture of elements and compounds. يبقى كده خلصنا question ده. أنا عندي بس هنا 3 diagrams. Question 6. Sophia and Jamila investigate photosynthesis. They use water plants. Here is the apparatus they use. يبقى عندي هنا في apparatus وبيعملوا investigation على photosynthesis, by which it's the process by which the plant makes its own food. واستخدموا water plant. اوكي وهنا عندي source of light، بعدين لقيت gas bubbles. In their first experiment, they measured the number of gas bubbles made in 1 minute. What's the name of the gas made in photosynthesis? The first question. Second question, what equipment does Sophia use to measure 1 minute? نفتكر مع بعض الأول الإيكويشن بتاعة الفوتوسينثيسيس. بيبقى عندنا which gas بنبدأ بيه. أوكي بنبدأ بالكربون دايوكسيد plus water. Okay, using the light energy, it gives me glucose plus oxygen. Okay, يبقى لازم نكون عارفين الإيكويشن بتاعة الفوتوسينثيسيس. يبقى what's the name of the gas made in photosynthesis? Photosynthesis طلعت لي أنهي gas؟ great، يبقى طلعت لي oxygen. هل لي circle the correct answer هو الأكسجين. What equipment does Sophia use to measure 1 minute؟ يعني أنا عايزة equipment بقيس بيها التايم. إيه هو equipment دي؟ great stopwatch. Okay. Question B. Sophia and Jamila do 2 more experiments. يبقى عملوا 2 more experiments. They move the lamp further away from the plant for each experiment. Here are the results. يبقى هم هيكرروا نفس الإكسبيرمنت بس they will move the lamp away. اوكي وهيعملوا ايه؟ هيعملوا different distance، يعني مرة هتبقى هنا مرة اللامب هتبقى هنا، ويشوفوا الايه effect on the gas bubbles, the number of gas bubbles. طيب يبقى هنا عندي ال distance between the light and water plant وعندي the number of gas bubbles. نبص للvalues اللي موجودة. لو لقينا as the distance increases مثلا هنا بقت 40 centimeter, what happened to the number of gas bubbles? They became less, or in other words, they decrease. Great. طيب. Why do they use 1 minute for each experiment? يبقى هنا في حاجة لازم يثبتوها to make the results more reliable. عملوا إيه؟ استخدموا 1 minute بس. يعني التايم هنا هو إيه؟ هو ال constant variable أو ال control variable، يعني ال variable اللي مش هيغيروه، ال unchanged variable. يبقى ليه they used the 1 minute for each experiment? Because it is a control variable. Control اللي هو ال constant اللي هو ال unchanged, to give more reliable results. Complete the sentence describing the pattern of results. As the distance between the light and the water increases, as we said here, what happens? The number of gas bubbles decreases. يبقى هي دي relationship ما بين ال distance between the light and the water plant and the number of gas bubbles. طيب predict the results for لو في distance 30 ولو في distance 50. طب نبص للتيبل بتاعنا، هو عايزين لو في distance 30 اوكي ولو في distance 50. طب احنا قلنا هنا لما ال distance 20 كنا 54. طيب بعدها كانت 40، يبقى ال values هتبقى هنا ما بين هنا وهنا. اوكي يبقى ال 30 هتبقى لازم أكن ما بين ال 53 مثلا وال 27. طيب يبقى ممكن لو حد مثلا قال 40 47
دي صح. يبقى لو أي حد قال values ما بين مثلا ال 53 أو ال 54 وال 27 يبقى دي values مظبوطة. طيب the distance of 50 هو عندي لما ال distance كانت 40 أوكي كان عندي إيه 26 أوكي. طب لو ال distance 50 يبقى ال values هتبقى إيه أقل من ال 26 يبقى any value between 1 and 25 يبقى ممكن نقول 15 مثلا. اوكي لو قلت مثلا 16 لو قلت 20 صح. اوكي يبقى it should be within this range or this range. طيب circle the correct word or phrase that completes the conclusion. The rate of photosynthesis increase ولا doesn't change ولا decrease as light decreases. احنا قلنا هنا الفوتوسينثيسيس بتعتمد على اللايت. طب لما اللايت يحصل له decrease يبقى الفوتوسينثيسيس هيحصل لها ايه decrease. Okay. Next question. Lily balances a ruler on a pivot. طيب يبقى عندي ruler on a pivot وهتعمل ايه balancing للruler. Calculate the size of force A. Okay. This is the physics part. طيب يبقى عندي هنا force A وفي force تانية of 2 نيوتن وعندي هنا ال distance وعندي هنا ال distance. اوكي هنحل المسألة دي ازاي؟ هنا طالب مننا force A بتساوي كام نيوتن يبقى الفاليو ده مطلوب مننا. اوكي هنا في بالانس ولا مش بالانس؟ في. اوكي يبقى هنا علشان نعرف نحل المسألة دي لازم نعرف الايه المومنت. فكروني كده بالايكويشن بتاعة المومنت. المومنت is equal to a force times the distance. يبقى دي الفورس ودي الديستنس. طيب هل هنا balanced ولا لا؟ ايوه balanced. يبقى انا عندي هنا ايه balanced. طيب معنى balanced ده ايه؟ يعني ال moment on both sides of the pivot are equal. يعني ال F times D للسايد ده equal F times D للسايد ده. يبقى عندي F times D اللي هي الايه ال 2 نيوتنز times ال 12 equal to ال A اللي هي الأنون عندي times A times ال 6. يبقى هنا 24 وهنا A times 6 يبقى ال A equal 24 divided by 6 يبقى ال A equal 4 نيوتن. Is it clear? Again طالما عندي pivot وعندي it's balanced يعني ال force time distance on one side equals to the force time distance on the other side ومن هنا نقدر نجيب ال missing force. طب next question يبقى الأنسر هنا 4 ما ننساش نكتبه. Question 8. Angelique and Mike decide to make copper chloride. Okay. They mix copper carbonate with an acid. Write the name of the acid they use. يبقى هم عايزين ايه؟ هم عايزين copper chloride. طيب وعندهم copper carbonate عملوا له mixing مع acid. ايه الاسيد ده؟ طالما اداني copper chloride يبقى الاسيد ده فيه chloride يبقى الاسيد ده اسمه ايه؟ Great. hydrochloric acid. hydrochloric acid. طيب the sentences A to E describe the methods they use. هم عايزين يطلعوا لي copper chloride يبقى هم عملوا ايه وعايزين هنا نرتب ونحط ال letters في البوكس to show the correct order. هو بدأها لي بدي بدأ بدي اللي هي ايه copper carbonate is added to the acid until there is no more fizzing يعني الرياكشن خلاص ايه خلصت. طيب بعدها حصل ايه او بعدها عملوا ايه Great. يعني هنا no more fizzing يبقى هنعمل ايه يبقى excess copper carbonate removed by filtering يبقى دي number E. Okay.
after they removed the excess copper carbonate by filtering عملوا ايه the solution is put into an evaporating dish اللي هو B. Then the solution is heated. يبقى حطيت في evaporating dish يبقى heated until the first crystals appear. يبقى C. The last one, the solution is left for the crystals to grow. يبقى دي آخر step اللي هي A. يبقى ده ال correct order. Next question. Class 7 investigate air resistance. They run from one end of the playground to the other end of the playground. Okay? They measure the time to complete the run. يبقى بيقيسوا هنا الإيه؟ التايم. They repeat the run with umbrellas. يبقى أول مرة عملوا إيه؟ They run from one end to the other. بعد كده كرروا الإكسبيرمنت using the umbrellas. طيب class 7 write down the results. الريزلتس لو no umbrella يبقى التايم 10 seconds, with umbrella 14, no umbrella 8, with 9 and so on. بعد كده مدينا table في question 1 بيقول ايه write the results in the table. احنا هننقل الريزلتس من ال rectangle ده للتيبل اللي هم عاملينه لنا. طب time with no umbrella in seconds نبص لفوق. time with no umbrella أول واحدة 10 يبقى 10. اللي بعدها ايه with no umbrella 8 بعدها 7 بعدها 11. وهنا time with umbrella in seconds عندي أول حاجة 14 بعدين 9 بعدين 13 بعدين 15. يبقى ده خلاص السؤال احنا بس نقلنا الفاليوز من فوق. طب calculate the mean average times. عارفين نطلع المين ازاي؟ مهم جدا. how to calculate the mean. mean time with no umbrella then mean time with umbrella. أول حاجة with ايه؟ with no. يبقى أول حاجة هناخد المين تايم هنا with no umbrella. بجيب المين ازاي؟ لو نفتكر مع بعض يبقى هنعمل ال 10 plus 8 plus 7 okay plus 11 divided by ايه؟ عندي how many value هنا 4 يبقى هو ده المين. يبقى المين هنا بتاعي أول واحد 9 seconds. طيب time with umbrella عشان أجيب ال time with umbrella بعمل إيه؟ بعمل ال 14 plus 9 plus 13 plus 15 divided by برضو إيه؟ 4 يديني ال value 12.75 seconds. يبقى ده how to calculate the mean أو in other words the average. طيب write down a conclusion from this investigation about air resistance. Okay. تعالوا كده نبص على conclusion من التيبل ده. طيب حصل ايه؟ هنا with no umbrella هنا with umbrella. لو بصينا للvalues هنلاقي ايه؟ ان with the umbrella كان عندي ايه؟ كان عندي more time to run. بسبب ايه more time to run؟ بسبب ان كان في more air resistance. Okay. وإن the greater the air resistance the more time okay they take to run. يبقى دي ال conclusion بتاعتنا. يبقى we can write the more the air resistance means that the more time it takes to run. يبقى the more the air resistance the more time it takes to run. Okay. أو in other words بتبقى يعني the lower is the speed. Next question. The diagram show the modern horse and 3 of its ancestors. يبقى عندي horse ancestor
وعندي المودرن هورس والin between ما بين الهورس ancestor والمودرن هورس. What evidence has been used to find out the appearance of the ancestors of the modern horse؟ ازاي احنا عرفنا ان المودرن هورس ده كان شكله كده زمان؟ عن طريق ايه؟ Great، عن طريق الفوسيلز. طيب question B. The appearance of the horse has changed over the last 55 million years. Use the diagrams to describe two ways the appearance of the horse has changed. نبص للدياجرام كده ونشوف ال appearance has changed. أنا عايزة 2 points نكتبهم to show there is a difference. طيب أول حاجة regarding إيه؟ لو بصينا كده في الشكل ده في الدياجرام السايز طبعا it's very clear and there is an increase in size. طيب what else regarding إيه؟ هنا عنده المودرن عنده 1 toe. The horse ancestor كان عنده 4 toes. يبقى حصل a decrease in the number of toes. اوكي يبقى من خلال الرؤية للدياجرام عندي ايه؟ حصل increase in size وحصل decrease in the number of toes. Next question. A scientist developed the theory of natural selection to explain this gradual change in appearance. يبقى الكيورد عندي هنا ايه؟ Theory of natural selection. What's the name of this scientist؟ هو واحد بس واسمه بيجي كتير ولازم نكون عارفينه. أول ما نسمع أو نشوف natural selection يبقى مستر ايه؟ داروين هو المسؤول عن الكلام ده. يبقى Darwin is the scientist who developed the theory of natural selection. طب next question. Pierre investigates a type of reaction. He reacts different metals with different salt solutions. Here are his results. عندي الميتالز عندي copper, iron, tin, and magnesium and zinc. طيب salt solutions and observation. لما نشوف التيبل ده وهنا في different metals يبقى احنا بنتعامل مع ايه؟ مع displacement reactions، يعني مع حاجة اسمها اللي احنا عارفينها كويس ال reactivity series اللي قلنا لها قبل كده sentence كده طويلة علشان نقدر to memorize which metal is more reactive than the other. كانت اللي هي please stop calling me a cute zebra. I truly like her calling me super powerful giraffe. طيب برضو من خلال التيبل هنقدر نطلع مين is more active. Okay. We have copper. The salt solution tin nitrate. No reaction. يبقى لما حطينا الكوبر مع التين نايتريت حصل no reaction، يعني الكوبر could not displace the tin. copper could not displace the tin، معنى كده ان التين more reactive than الكوبر. يبقى كده أول observation. طيب iron and tin nitrate. لما كان عندي iron هنا مع التين نايتريت حصل reaction. يبقى الايرون زق التين، معنى كده الايرون is more reactive than the tin. طيب next observation tin and iron sulfate. يبقى عندي التين مع الايرون سلفيت. هل التين قدر يزق الايرون ويعمل رياكشن؟ لا، حصل نو رياكشن. يبقى اذا ده يأكد ان الايرون more reactive than التين. انا بس كده اكدت الاوبزرفيشن التاني. طيب مغنيسيوم وايه وزنك سلفيت. مغنيسيوم وزنك سلفيت، هل حصل رياكشن؟ حصل رياكشن. يبقى مغنيسيوم قدر يزق الزنك. تمام، يبقى المغنيسيوم is more reactive than the zinc.
اوكي احنا بنرتب اهو مع بعض من خلال الobservations. طيب zinc والiron sulfate. zinc مع الايرون سلفيت. يبقى الزنك قدر يزق الايرون، حصل رياكشن، ده يأكد لي ان الزنك more reactive than the iron. يبقى هو ده الترتيب بتاع الرياكtivity series according لل given results. طيب put the metals in order of reactivity. يبقى عندي أول حاجة إيه؟ عندي أول حاجة ال most reactive magnesium، وعندي الزنك والايرون، وبعدين التن، وبعدين الكبر. اوكي، من خلال برضو الميمورايزنج بتاع الرياكتيفيتي سيريز بالطريقة اللي قلنا عليها هنقدر نأكد ان دي الإجابة الصح. طيب what type of reaction does Pierre investigate؟ قلنا دي ايه؟ دي ال displacement reaction. Okay. Magnesium reacts with zinc sulfate solution. This reaction has two products. Write the word equation for this reaction. يبقى احنا قلنا ايه؟ magnesium مع zinc sulfate، يبقى هنا magnesium وهنا zinc sulfate. طيب هيحصل ايه؟ المغنيسيوم احنا لسه قايلين more reactive، المغنيسيوم هيزق الزنك، يبقى هيديني ايه؟ هيديني مغنيسيوم سلفيت بلس الزنك، وهي دي الword equation بتاعتنا. طيب next question. Oliver and Chen walk to school. Here is information about their walk to school. عندي time in seconds, Oliver's distance, and Chen's distance. The given information. They plot a distance time graph. Chen's graph has been done for you. Plot the graph for Oliver. يبقى احنا هنعمل الجراف لأوليفر's results دلوقتي مع بعض. يبقى هنعمل plotting للجراف دلوقتي. طيب عندي regarding Oliver عندنا 0 0، يبقى دي أول point. بعدين عندي 200 عن 200، 200 عند ال 200، يبقى دي. بعدين 400 عند ال 400، 400 عند ال 400. بعدين 600 عند ال 600. تمام. بعدين 800 عند ال 800، يبقى دي البوينت. بعدين 1000 عند ال 1000، 1000 عند الايه؟ ال 1000. طيب نوصل بقى الايه؟ البوينتس بتاعتنا. اوكي، يبقى احنا كده رسمنا، ونعمله بالايه احسن؟ بالرولر يعني. اوكي تمام. يبقى كده اول جزء للسؤال. طب تاني جزء ايه؟ بيقول The school is 1000 meters from where Oliver and Chen start walking. Who walked to school in the shorter time? Circle the correct answer. Then explain. الاختيارات cannot tell from the information، ولا Chen ولا Oliver ولا they never reached the school ولا they took the same time. تعالوا نبص هنا كده للتايم، هنلاقي ايه؟ هنلاقي actually they took the same time. يبقى الإجابة هنا in they took the same time. طب انت ليه اخترت ان they took the same time؟ هو actually according to the information given، هنا لو بصينا للتابل هنلاقي ان Chen starts later. Chen starts actually later، ولكن ايه؟ he arrives at school at the same time. okay،
يبقى الإجابة إن نقول N Chen starts later but arrives at school at the same time. Okay? Okay. Next question, 13. Measuring cylinders are used to measure volume. Remember how to measure the volume of an irregular shape. زي الروك دي مثلا. Look at the diagram. What's the volume of the piece of rock? ازاي نقدر نعرف the volume of the piece of rock؟ هنعرف volume before adding volume after adding. يعني هنا volume before adding the piece of rock لو بصينا عبارة عن ايه الفاليو بتاع الفوليوم هنا 250 cubic centimeter. ده ايه ده V1. طب V2 after putting the rock inside الفاليو هنا 300 cubic centimeter. يبقى ايه الفوليوم بتاع البيس اوف روك عبارة عن ايه عبارة عن V2 minus V1 يعني 300 minus 250 is equal to كام 50 cubic centimeter. Okay, this is how to find the volume of irregular objects زي الروك. طب the last question وهو question 14. أول ما نبص كده اللاود سبيكر ونشوف ايه الدوتس اللي قدامه ده نفتكر two keywords اللي هم ايه compression و rarefaction. Okay, sound waves. The properties of sound can be explained using a diagram. عندي ده loud speaker ودي A ear وهنا بيحصل vibration of air particles. طيب choose words from air close together, compression, density, far apart, sound, solid, rarefaction, pressure and mass. The dots on the diagram are ايه؟ الدوتس دي تمثل ايه؟ لسه قايلين air particles. It's already done for you. طيب in area A the dots are ايه بقى؟ in area A the dots are ايه؟ close together ولا far apart ولا ايه؟ ممكن نختار ايه من هنا؟ close together. Great. سؤال سهل جدا. طب this area is called a great compression. مضغوطين قريبين لبعض close together. طيب in area B the dots are ايه؟ لو بصينا الاريا B the dots are far apart ودي اسمها الايه؟ rarefaction. far apart ودي اسمها ايه؟ rarefaction. Okay, سؤال سهل جدا ومضمون. By this we are done with this exam. Thank you so much.